Herkese yeniden merhabalar. En son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Hop şöyle yapalım. Sir, I'm back at the Palathon. Oyunu kapatıp açmıştım. Yine aynı konuşma geldi. We can finally have that conversation that I've been trying to avoid. Let's go. Neredeydi o oda? O çekindiğim konuşmayı yapabiliriz dedi. Bir dakika. Aha. He he he. Lan. Evet, bu açıdan durmam lazım. Buradan kontrol edebiliyor muyum? Hayır. Ay ağzına tüküreyim senin. Hepsini birden nasıl yapacağız? Hem bunu denk getireceğim. Koşup onu kaldır, koşup onu anasının şeyi yani. Ya da belki ayrı ayrı yapabiliyoruzdur. Zaten daha yukarı. Şu mesafeden olur gibi. Ha. Yürü git ya. Yeter be. Uğraşmayacağım. Kasa, Palaton. Sizin bu golemler güçlü mü? Hı? Çok golem gördüm bak. Aha. Aha. Bana saldıran her şeyden bir paket almışlar. O ne lan? Bana saldıran her şeyi bir paket yapmışlar. Vay. Aha ifrit. Skyrim. Direkt Skyrim geliyor şunun kırmızısı aklıma. Vay be. Sir? Back here, Jack. Bak hayvanları çizmiş. Hayvanlar yok aslında. Here. This dossier is for you. My report of Sandrak's time as an immortal. Some details remain classified. I'm sure you understand. This will have to do then. Thank you, sir. Come. Show me the mark you recovered from the Shrine Forge. Ne? Sure. It lets you feel the movements of the Binding Stone. Yeah. Sandrak's definitely sailing the deep mirror, but his movements are weird. Erratic.
Unfortunately, we can't afford to send a large force. Değil mi? Değil mi? Most of the Light's army musters at the front, and we need them to remain there. You, Zendara, and Devin will have to face Sandrak alone. Ha, yine 3 kişiysek iyi. Well, not exactly alone. My contacts in the Clayless Traders Guild provided us with a colossal during the Trenchship Rebellion. I never gave it back. It'll take time to wake her up. She's not seen service in a very long time. Captain Selko's a fine steersman, if I recall correctly. And I can guide him to wherever Sandrak is using my mark. That's the plan. Now, unless you have something else to ask me, that'll be all. Peki, zorlayalım bakalım. I know what I said earlier, but you've been hiding anything and everything about Sandrak being an immortal since day one. I deserve more than a report you wrote up. Tell me, Jack, if you had a very close friend that you shared a common cause with for the longest time, a vision of what was right. Tamam, aynı şey. Zaten o dediğin şeyi yaşıyorum şu anda. And they betrayed that vision. Kankam onun yanında. Betrayed you. How would you feel? Would you want to talk about it? Could you talk about it? If the person you once knew became... Yes, evet. Absolutely. Evet. I have to know how it even got to that Seni point. biraz zorlayalım bakalım. Sandrak and I were companion in arms for longer than you've been alive. We stood against the Kalthus estates, the Sea King usurper, the colossals of the Arjaman pretenders, even against Rasharn, his homeland. And then one day he refused to participate in a mission that could have very well ended the war. What mission? Read the report. And we're back to that. Look, what's important is that Sandrak had orders, and he allowed his own hubris to ignore them. He made a decision that jeopardized the rest of us because he thought he knew better. Yeah. Hubris sure is some bad news. It's terrible. For the breaking of his oaths to the Order, I exiled him back to Rasharn as punishment, thinking his ancestral enemies there would be the death of him. That last part didn't work out. Not even a little bit. All right. I've got everything I need, sir. Zendara and Devin should have already returned by now. You'll all set out for the Deep Mere in the morning. Oh, one more thing. The Oromik girl, Kenzie. Evet. She wanted to speak to you when you returned from the Shrine Forge. I think she's a bit smitten with you. Yeah, I don't know if it's limited to just me, sir. 12. bölüm. Devasa. Control is an illusion. Kendi odamda Kenzie ile mi konuşayım? İşim olmaz. Kontrol bir illüzyondur. Devin and I have decided that since we might die in the morning, we should, get hammered! yes. That. On my way. Zendara. 3 kişi gideceğiz değil mi buraya? I've got 100 Alori chasing me. Nowhere to go. All by myself. And then, boom! I'm grabbed by the neck. I can't breathe. Sure, just interrupt my story in the rudest, most disgusting way imaginable. That's cool. I honestly forgot you were telling one. Oh, did I ever tell you guys about the time I almost turned 100 years old? My company was holed up in the trenches at True Haven Pass. I was still assigned to Light's army then. Medical watch, yes. Yeah, I'm pretty sure this is a lie. Absolutely serious. The Rashanians hit the trench with an aging spell. By morning, we're suddenly too tired to fight. We're too infirm. Our brains are muddled. We've got the cataracts. So, anyway, I see myself in a mirror, right? I look like my father. My father was a very unattractive man, Jack. We call him the Turtle. I am not going to age well. So tell me, sir,
When did you say to yourself, hey, bigotry, it's not really so bad, is it? I have to make a far call. Are you referring, Initiate, to why I think the unforeseen are a curse? Yep. Telenir was a small city in Kalthus. The priests there believed that the Lightless were given some divine role by the Pentasod, and they didn't allow Magni within their walls. Can you imagine? A city without magic? I'm not an asshole, so yes. One day, at some morning prayer, a young girl Bir sabah namazında. just Ya var ya. exploded with wild magic. She died screaming as spellfire erupted from her body. All of Telenir started burning. And because there were no Magni around, this wild magic went unchecked. The whole city and everyone in it were reduced to ashes. That's all very sad and terrible, sir. But we're not all that little girl. That's not how it happened with me. It could have. There's no protection against your kind. And when you do happen, more often than not, people around you die. Okay, enough of that. My father always said the best way to mend bridges between parties that held wildly divergent opinions was to find a commonality in vice. Drink up, nerds. Another. How'd a fucking bird get in here? Oh, good. You see it too? Phew. You still have that thing about birds. Birds absolutely do not give a shit about the way their heads look when they walk. I would be mortified. Another. Damn it. Another. Use your lash! Use your lash! I know. Another. Am I dead? It's him, isn't it? Sandrak's moving towards the pond. Showtime, then. And listen, I may not like what you are, Jack, but I like who you are. That feels really abstract and not entirely okay, but thanks. I think. The Immortals are better because of you. And Lucian may end up surviving because an unforeseen led the charge. Herif çocuk gibi aldı omzuna götürüyor. Morning, sir. Unfortunately. It was a good night, sir. I won my retirement fund betting on your skill at beer pong. Wait, you were there? I didn't see you. You weren't seeing much by that point, sir. Duty calls, though. Come to the docks over in Thaven's Point. We're nearly ready to cast off. All right. See you soon. Kaçmak demeyelim de ona. Kapı kendi açılmıyor mu? Son 2 defadır sanki. Evet, Lucium Crown Gate kayalıkları. Crown Gate kayalıkları. Crown Gate karga kapısı kayalıkları. Ha, genelde böyle şehre indiğimizde iti köpeği saldırıyor. Yine gelecekler mi? Aha. Tabii ki. O ne lan?
Ölsene lan, ölsene. Aha. Öldü. Yaratık öldü. İçindeki kırmızı kristal ölmemiş gibi hareket etmeye devam etti. Wow. Yani yaratığın zaten içinde. Ölünce düşmüyor kristal. Wow. Ben doğru yere mi geldim? Lan. Crown Gate kayalıkları dediği şey mi acaba yine? Dur bakalım. Başka bir teleporter'ın yanına geldik. Şimdi kesinlikle yanlış yerlere götürdü beni bu gerizekalı. Buraya mı gidecekmişim? Ben neredeyim şu anda? Dur şuna atlayayım, geri döneyim buraya. Jack amaç. Şu köprüyü görünce şey yapayım. Geri dön. Ha, burası. Ha. Okey. Bunların gözleri kapalı ama. Ha, buralar hep şey. Aa! Can götürüyordu bu. Oğlum çok fazla canım gidiyor ya. Nerede bunun arındıracağımız zımbırtısı? Nice. Ne oluyor lan? Oha, ne oldu lan? İti köpeği, yemin ediyorum canı sıkılan gelip bana saldırıyor. Nerede oğlum bunun arındırma zımbırtısı? Bu kapatıyor burayı. Aa, gözler açılmış. Ha. Öte yandan bunun arındırma zımbırtısı nerede? Şurası değil mi ya? Hay senin. Dur. Şunu temizleyecek bir şey bulalım da. Bu benim canımı çekmeye devam edecek çünkü. Ha, burada düşman olduğu için şey olmamış. Gel. Göster kafanı. Heh, şöyle. Oha, sandık da varmış burada.
Parlak patlama ateşi. Bu ne? Bu teleporter. Okey de bu ne? Heh. Açıl susam açıl. Şöyle bir... Ben biraz mola vereceğim ama sizin için anlık bir şey olacak bu. Ve evet, kaldığımız yerden devam ki. Şimdi şunu alalım ya da kırmızıyı alalım. Bir şeyler gelecek burada aynen. Bunlar niye bu kadar güçlü lan? Ha bu şey değil mi ya? Kaçma kaçma. Ya ulan. Şunu basacak şeyim yok ya. Ulan kristalim bitmiş, ben de dolmasını bekliyorum. Hani dolacak diye şey yapıyorum. Sağ alttaki zımbırtıdan bahsediyorum. Anlık dolmuyor ya, biraz zaman alıyor. Ben de diyorum ki ulan dolsun da şunu bir tane ağzına yapıştırayım. Evet şimdi. Bunlar benim canımı falan çekiyor mu? Yok. Bu kadar da ibaret değildir. Bence devamı gelir bunun. Tayvan noktasında Serko ile tanış. Ben bunu vuracağım da. Vurdum lan. Ben buralardan geçebiliyordum değil mi? Geçemiyormuş. Bunun arkasından gidersek ne var? Aha sandık. Siz kimle dans ediyorsunuz oğlum? Bu koridor boş bir koridor değildir. Şu aşağıda bakayım bir ara. Burada bir şeyler gelecek. Ben olsam koyardım çünkü tam kapışmak için süper bir şey. Şu aşağıda bakmak istiyordum da dur bakayım. Oy bunlar oğlum mal mısınız siz? Ben aşağıda şey yapıyorum. Bana saldırıyorlar. Bu geri zekalar burada kıpırdamadan duruyor. Mal oğlum mallar. Bakayım. Zanaat. Zanaat. Güncelleme. Magnus Frackfire. 12.000'e 36. Yap. Geri gel. Geri gel. Pentadi arayıcı parçaları. Hadi bakalım. Muhtemelen bunun için bir şey kalmadı ama evet. Neyse.
Resmen bir kale dolusu asker var burada. Aşağıda beni sıkıştırıyorlar ve kimse bakmıyor, iplemiyor. Şokka gibisiniz. Senin gözlerin niye kırmızı lan? Düşman değil misin sen? Portal açtık. Buna koyunca ayılmazsınız değil mi? Hey hey hey. Oğlum kristalin gözüküyor. Dikkat et kendine. Aldım değil mi onu? Does seasickness cancel out hangovers, or is it more of an additive thing? Oha. Oha. Hardcore. Welcome aboard, Immortals. What's our bearing, sir? Can't give you anything precise, Captain, but north by northeast, 5 knots. If Sandrak changes course, you'll be the first to know. Something wrong? Just the fact that this mission and the war hinges on something that we don't understand. At all. We'll catch him, sir. Hey hey hey. Neresinden biniyoruz robotu? Severim dev dişi robotları. Devasa. Kırmızı bir şey gördüm, buradan uçarak geçti. Teşekkür ettim. Hey. A word, Jack? Anlat. Dev? This was built by the Arjun. You sometimes forget that there were great civilizations of such marvelous invention before Aristea. What's up, Jack? So, you went to university, right? I mean, duh, you were just all, this was built by the Arjman, and I've never even heard of them. If there's one thing my father expected of me, it was to treat history like a type of scholastic jambalaya and just continue. Yeah, okay. So, you know, I've read a lot of books, and I know my numbers and stuff like that. It's just... I don't think I've ever seen you so insecure, Jack. Is it the upcoming fight? No. Well, yeah, kind of, maybe. Look, the thing is, Sandrak is super educated. You remember how he called me... In our every meeting, a yipping pup. Havlayan yavru köpek. Exactly. Thank In you. our every meeting, a yipping pup. You didn't need to do it again. But yeah, that's, you know, I want to say something like that to him, right? Like, we're fighting and I'm all, yeah, and you're old. But not like that, obviously. Oh, I see. An erudite put down. A deeply cutting tit to his tat. If that means what I think it does, then very much yes. Well, let's make one for you. Like you say, Sandrak's very old, and he's... A stuffed shirt. Let's Ya ne work. kadar boş muhabbet We'll give yapıyorsunuz. it Hadi right back ya. to him. In our every meeting, so-and-so... Blowhard? Buffoon? Windbag? Definitely blowhard. Definitely. But something before it. In our every meeting, a what? Blowhard. Now, the old bit. Geriatric? Obsolescent? Fossil? Oh no, fossilized.
Oh, he's totally a fossil. Older than dirt and dog years, as Thaddeus would say. I mean, I imagine he'd say something like that. That's the one. Evet. I think we've got it. I'm. Hadi. Shut the. And Yeah. Yani. Hani genelde konuşmalar önemli oluyor diye dinleyeyim dedim de yok yani. Bebeğim. Şu güzelliğe bakar mısın? Yes. O ahşap şeyleri niye koydunuz? Güzel. Your memory in the water, singing in dreamt regret. Şu yüzünü görebileceğim bir açı var mı acaba ya? O ne? Ha, zıplattırmıyor ya. All hands, this is the captain. We've sighted a fleet of Rashanian airships headed our way. Prepare to engage. Prepare to repel boarders! Airships got a toxin! Oo. Action stations! Action stations! Aha. Ha. O ahşaplar bu yüzden var. Okey. Here we go. Bunlara vuramıyoruz değil mi? Got it. Gotta get to the control room. Sağlık kristali dolu mu? Yok öyle bir şey. Şimdi ha, şunları da alayım. O ne? Orada bir şey var. Ha, o da dolu. Buradan girmişler mi? Tabii ki girmişler. Yukarıda yeşil bir ışık gördüm sanki. Ha! Bir izi kalması var ya, süper bir şey yalnız ha. Ölünce. O ne lan? Salak. Ha, buraya mı geleceksiniz sırayla yoksa? Ha yok, benim çıkmam gerekiyor. Orada tutunacak bir şey yok. Şunu alayım. Sandık varmış, onu alayım.
Kusura bakmayın da bunu biraz fazla güçlendirdim ben. Hiç renginizle uğraşamam yani. Bir yerden biri daha sıkıyor sanki. Öleceksiniz. Dur bakayım, şu manzarayı da kaçırmayayım. Güzel bir robot çünkü. Ne oluyor lan? Ne oldu öyle? Bir şey mi patladı? Ha. Burada kimler gelecek? Seni biliyorum, sen biraz fazla güçlüsün. Sen biraz fazla şeysin. Ha, şunu da alayım. Yani zayıf düşmanlara denk gelince ne kadar güçlüyüz diyorum. Şu düşman mı var? Dur geleceğim. Şu kırmızı zımbırtı etrafta uçup duruyor. Ama bayağı hızlı uçuyor etrafta. Kalp gibi bir şey. Neyse yürü. Ha, yanlış şeye bastım. Hangimizin ateşi daha güçlü sence? Köpek. Orada düşman kalmadı değil mi? Bunların sonunda bence sağlam bir şey gelecek de. Umarım şu özel gücü o sağlam bir şey gelmeden doldurabiliriz. Öldünüz mü lan? Yürü git. İyice çocuk oyuncağı yapmışsınız. Bu ne? Oh. Şunu da açayım. Şunu da alayım. O ne lan öyle? Ha. Ay.
Acaba oraya çıkıp oradan mı yapmam gerekiyor? Ha. Yukarı doğru gidiyor. Üst bir açıdan ya da canlandırmak için tut. Ne oluyor lan? Jack, this is stupid. Turn back. There's no reason for your people to lose their lives. You shouldn't underestimate them. They used to be your people too, remember? Sandrak's already started binding the font. He'll be unstoppable when he's finished, and there's nothing any of you can do. Yeah, well, I've still got a trick or two up my sleeve. And you could help. You know I won't. And stop wasting my time. Evet. Zamanımı boşa harcama lan. Neyim? Aha, can full. Let's go. Uf. Ananın. Ha, yeşile vuracağız seni önce değil mi? Hoşuna gitti mi lan? Köpek. Öl. Orada ne var? Can var ama can alamıyorum daha fazla. Şunu alayım. Şunu alayım. Başka? Okey. Ta kafasına kadar çıkıyoruz öyle mi? Burada bir boss varsa şimdi o. Selko! Hold still, Captain. Beraber miyiz? Lan neredeydiniz ben onları şey yaparken? We're here. Ha gelmişiz. The font is on the bottom of the sea, and he's holding the waters back. He's draining the font. We gotta go. Now. Go! Devon can steer in my stead. We'll hold off the Roshanians. I'll do what now? Aa, Broken and you are back. bayağı uçabiliyormuşuz. The fault of Aristea was thinking of you as anything more than a tool. Oha. Abla büyüksün. Jack, use your mark to destroy it now! He doesn't have any such mark, my dear. What?
Stand down, brother. You could rejoice with me. The work is almost done. Or you could just shut the fuck up. Aha. Manners. Every moment of your life has existed in the orbit of my own. You cannot describe yourself without mentioning my name. I am the sole catalyst for your sense of purpose. There comes a time when any thrall buckles in their chains. But I never put them there. You see me as your enemy because I don't see you at all. Haydi. Mokoko. Kirkin was lucky to find him. Oha. Bija! There is no grace in your magic, no skill. Bija! I need more time. What do you hope to do with that? Ne yapıyorsun ha yine? Öyle değil, böyle yapılır. Al. Ne yapıyorsun lan? Canın niye sürekli azalıyor ya? Ne o? Yeşil mi? Bak yine salaklaştı. Yine mi yeşil? Aa, yanlış şey. Al. Oh ha ha. Wow. Harbi mi lan? Great. I'm back here. The Shrouded Realm. Oh. Just like the Pale Forest. Something about the fonts weakens the barriers between the worlds. Oh, hey. We gotta stop meeting like this. Shit. Hey, hey. Oha. Abi sakin ol. Sakin ol. Bir şey yapma. FPS'i düşük bir animasyon. Zendara, on your feet. We've got to go now. The sea's collapsing on itself. Bu it hala ölmedi mi?
Or how about yours? Oha. Get in! Dead. He's gotta be. Maybe not dead exactly, but extremely inconvenienced. We lost the Binding Stone, Jack. Yo. Ben de. Found it. Nice. Bazı küçük şeyler var, çok hoşuma gitti. Zendara. Already flying back to the Palathon, I suspect. Or searching for some errant Rashanian harriers to pummel so she can work her aggressions out before speaking to Kirkan. Wait, what? You're joking. You completely went against orders at the Shrine Forge, Jack. And you hid it from all of us. You made us look like fools. What? Ne emri lan, ne kaç You mean the çıkması. control mark? Sandrak's gone. We got the Binding Stone. Devin, we just won the war. Kirkan told you to destroy it, not bring it home. Devin, you cannot be serious right now. Just go, Jack. Kirkan's going to be positively beside herself with anger when she finds out what you did. You need to take this seriously. It will go over very badly. Yok edebiliyor muyuz ki? Sıkıntı o. Yok edebiliyoruz da etmedik mi? Yoksa yok edemiyor muyuz? Yok etmek diye bir şey yok ki zaten. Ama yok öyle bir, nasıl yok? Var. Savaş odasında Kırkan'la konuş. Okey. Kırkan'la konuşayım. Kırkan'la. Lan düşman falan ilan etmediniz değil mi beni? Öyle bir şey yok. Dur bakarız sonra. Şurada ben küçük bir ara vereceğim ama sizin için anlık olacak. Hop geldim. Bence öfkeden çılgına dönmeyecek. Zaten biliyordum muhabbeti yapacak. Zaten This is the bildim. front. The bulk of the Light's army musters there, ready for the big push. I've run through the war games countless times. When Sandrak had the Binding Stone, our chances were slim to none. All these soldiers, when you look at them, Jack, what do you see? Ne görmemi istersin? I know you want me to say I see loyalty or duty or something like that. All right, that way I can step into some irony or whatever you can use to... Look, I know you're using this as some kind of preamble to tell me you're angry with me. I am goddamn furious. I'm sorry. I got to the Shrine Forge and there was a choice I could make. No, there wasn't. There wasn't a choice. Who told you there was a choice? Zendara, you were as field commander. Did you get to the Shrine Forge and say, make it up as you go along? No, sir. Our objective was to figure out a way to destroy the Binding Stone. Then why is it in my war chamber, Commander? I gave no indication that we were to deviate from that objective, sir. So you're telling me that you're unable to control your people? Is that it? Don't yell at her. I did it. Chain of command, Jack. And I'm getting to you. Okay. If I can just say one thing. That right there is unnecessary with that right there. I got us control of the ultimate weapon. And we can roll right now into Rasharn by ourselves and force their surrender without firing a shot. Oh, you've got it all worked out. I didn't realize that. Am I the only one in the room that sees the last 24 hours as an unbelievable victory? I mean, what part of Ultimate Weapon don't you like? The part where it's a corrupted Aristan artifact, Jack. When we all know Aristan is really just another word for weapons from yesteryear that we are absolutely unprepared for. Maybe you're unprepared. And you aren't? When I found you, the only thing you were prepared for was exploding and taking the rest of Saren with you.
The last time I talked with Sandrak, he pulled the same "you wouldn't exist without me" lecture you are. So you're a little late to the party, sir. You will go back to the Shrine Forge and get the mark you were ordered to in the first place. Can't do it. And then you will come back here and destroy this thing. Oh, no, I'm being for real. I can't. The machine, it broke. Don't fuck with me, Jack. Are you serious right now? I'm not. And I am. All right? And I can control it. Why can't you see that? You can't control it. No one can. What if Sandrak really isn't gone, and he gets it back? What then? It stays here, under lock and key. Take it to the vault. You're making a mistake. Take it to the goddamn vault! Sandırak bu şekilde mi sandırak oldu acaba? Onun yolundan mı gidiyoruz yoksa? The means to save it. Bağlama taşını sabitleyin. Deneyelim. Ama sandırağın eline vermiş olmayalım onu oraya sabitleyerek. Kasa. Ha buraya bunların arasına koyuyoruz öyle mi? Jack, come see me at the scrying hub. Can it wait? I need some time to cool off. Perkin tore me a new one. No, it can't wait, Jack. Come see me right now. Umarım önemli bir şeydir. Ben bunlardan yapmak istiyorum. Ben niye golem ifrit yapamıyorum ya? Nasıl ne biçim büyücüyüz biz? Bunlar ne lan? Ne oldu? Onu yapınca? Ama burada çok önemli bir şey koruyor. Bir tane daha mı var? Yo 4. Bu neymiş? Ulan o kadar sesli mesli bir şeyler yaptın. Kırmızı özde 8 tane kırmızı özde altın çıktı ya. Ulan ben de bekliyorum ki böyle muazzam bir şey çıkacak. Gerizekalı. Ne? 8 tane mi? De, yürü git. Bir bok çıktı yok içine. Ama bu bu yanları mı açtı acaba bunlar? Neyse. Dur bakayım şeyi merak ettim. Bunun diğer tarafında ne var? Aha, bu odayı biliyoruz. Burada ne var? Heykeller falan çok güzel ama ya. Ya otur burada resim yap. Cık, cık, cık. Sadece bunu değil. Bunların hepsini alacağım. Keşke sandırak olsaydı diye dua edeceksiniz sonunda. Pişman olacaksınız. Nereden gideceğim lan? Hop. Anılar salonu mu?
Ananın yolları ye ye. Okay, what's the big deal? You two, give us the room. Move. Room, seal and set scrying wards. Remember when Sandrak breached the Palathon that one time? What fun. And afterwards it was up to me to strengthen our security enchantments against Roshanian magic. Yeah? Well, they worked. Who the hell is Luna, Jack? Huh? Just stop, Luna. Rosharn doesn't have its own colors. How can you even ask? Hadi bakalım. What is it? Some kind of spectral projection? The real question is, who are you communicating with? Wait, are you spying on me? Are you spying on us? Is this Luna a Roshanian agent? No. Yes, she grew up with me in Saren. She took care of us. Turns out, look, it's so messed up, Dev. Luna's... The friend you say is dead, which is very sad, but also very not true, because it turns out she's a Roshanian agent. Worse. She's the hand of Sandrak. Oh, do me a favor. I know. I swear I was going to tell you. You already kind of knew. You noticed me looking at her in one of our briefings. She can hear our mission briefings? No. At least she says she can. And I believe her, because when we mind link or whatever, I can't see or hear anything around her either. It's not... It's a corrupted spell, Devin, not some kind of covert intelligence device thing. I promise. Dadius cast a Rosharnian spell. That's what you detected, so we could walk around in each other's heads, and she got in somehow. I didn't say anything because I wasn't sure what to do. I thought maybe I could convince her of something I hadn't come up with yet, alright? It's messy. But I was never going to let her hurt us. You said she killed Thaddeus. Well, I was never going to let her hurt us after that. Devin, come on. She didn't interfere in the Deep Mirror. She hasn't come after us since this whole mindfuckery stuff happened. And now that Sandrak's dead, we can... Stop it. Just stop. I think you should leave. Okay. I'll, Tamam aşkım diye çeviriyor okey ya. The Palathon. You should leave the Palathon. This is bad, Jack. You're serious? Whatever I decide to tell Kirkan, I'll let you know beforehand. Şimdi emin misiniz bana böyle davranmak istediğinize hep beraber? Sandrak mıydı o baş kötü herifin adı? Yani galiba adım adım neden Sandrak'ın Sandrak olduğunu anlayalım diye mi bunları yaşıyoruz? Palaton'dan ayrıl. Ayrılalım bakalım. Gri peçe mi? What is that? Kolum ağrımıyor mu acaba sürekli havada tutmaktan? I don't know how to do this. We need to talk. Can you show up? Hey kid, fancy that. I was just about to reach out. Bet you some wires got crossed. Thaddeus? Don't get spooked now. I'm a ghost. Turns out something went wrong with your mind walk spell? Hey now, that spell would have worked just fine if it weren't so rudely imposed upon. Now I keep getting visions of you and that girl and... Same here. Well, not with you. This is the first time with you. Well, I guess you just know everything about everything. I didn't know you were alive. I've been telling everybody you were killed. Sorry to disappoint. Suits me better that way, to be honest.
I've been getting a little long in the shadow lately, and too many folks are starting to know where I'm getting to it. The hell? Sorry, Rook's on my ass about telling you to get over here. We need to talk about Sandrak. Man alive, would you shut up? Gidelim. Tadyus'ta kalesinde buluşalım da. Umarım hızlı seyahatimiz vardır oraya. Ha, Gripeçe burasıymış. Burası mıymış? Evet. Burada bitirelim. Yes. Burada bitirelim. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ki. O zaman kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.